Hi children, how are you all? I hope you are all well and you are watching all the lessons. Welcome to the 8th standard second language English. Today we are going to discuss the 5th poem, Somebody's Mother. It's composed by Mary Doe Bryan. Before that, let us discuss the home assignment. Answer the following questions. Have you done this? The first question is, how did the bird react to Devadatta's call? This is the question. It's from the lesson. Very good. The Swan and the Princess. How did the bird react to Devadatta's call? Yeah. When Devadatta called the bird, it trembled and cried with fear. This is. Next, the second question. What did Siddhartha say to the swan? And what did the bird do? There are two questions. Have you answered? Let us know. Siddhartha said, "Dear swan, don't be afraid. I have come to you. Come sit on my arms." This is the answer for the question. What did Siddhartha say to the swan? What about the second question? What did the bird do? What did the bird do? Yes, the swan at once flew on to Siddhartha's arms. This is the answer for that question. Next, the third question. How did the chief minister resolve the dispute in the end? How did he solve? Good, yeah. The chief minister requested both the princes to call the swan. The swan flew on to Siddhartha's arms. So, the chief minister resolved the dispute with the help of the swan. These are the questions. Then, the task is about the prepositions. Have you done this? The first question, Vidhana Saudha is dash Bengaluru dash Karnataka. What is the preposition we should use here? The first one, in. Very good. Vidhana Saudha is in Bengaluru. The next one, which is in Karnataka. Yes, Vidhana Saudha is in Bengaluru in Karnataka. Next one, Sri Lanka lies dash the south of India. What's the answer? Yes, you are right. Answer is 2. Sri Lanka lies to the south of India. Next, Delhi is dash the banks of the river Yamuna. Yes, very good. Your answer is right. Delhi is on the banks of the river Yamuna. Then, do you believe in God? Answer, yes. Do you believe in? We should use in here. These are the prepositions. There are so many prepositions we have discussed in the last class. Now, let us move to the poem Somebody's Mother. Let us discuss about the poet. The poet is Mary Doe Bryan. Let us know about her. First one, she was born in 1816. Here is there, we should use in here. She was born in 1816. Next, place. She was born in New York, United States. Next one, profession. She is a poet. She is an author and also lyricist. These are the profession. Next one, she is famous for what? She has provided lyrics for the famous piano piece Arts and Flowers. This is a famous work. Next, she was died in 1913. This is about the poet Mary Doe Bryan. Now, let us go to the poem Somebody's Mother. Before going to the poem, let us discuss about the picture. Look at these pictures. What is this? Very good. A blind man. Next one. Who is this? Very good. A lame boy or a physically challenged person. Next one. Very good. An old man is an old man. Next one. What is there? Yes, you are right. Road accident. Dear children, what do we do when we come across such situations? What do we do? What can we do? What do you do? How do we help them? How do we help the people? How can we help? We can help to cross road. Yes. Next one, we can take them to the nearest hospital. Next one,
offer money to them. If we come across the poor, we can offer money to them. Next one. Very good. Buy new clothes to them. We can purchase new clothes and give it to the poor people. The last one, help them to reach their house. We can help them. Does everyone do the same? Can we do at every moment, at every day's life? No, we can't, children. Why? Sometimes we have an urgent work, so we should leave the place without helping those people. Nowadays, people are very busy, but if it possible, we should help such people, children. We should help them. Let us know the glossary words of the poem. Ragged. What's the meaning of ragged? Yes, correct. Clothes badly torn ಅಂದರೆ ಚಿಂದಿ ಆಗೋದು ಅಂದರೆ ಹರಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. We can use this word in a sentence. The boy has worn ragged clothes. The next one, chill. What's the meaning of chill? Unpleasantly cold ಅಂದರೆ ತಣ್ಣನೆಯಾದ, ಅತ್ಯಂತ ತಣ್ಣಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Yes, there was a chill in the air. This is a sentence. We can use the word in a sentence. Next one, amid. What's the meaning of amid? In the middle ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. Yes, sentence is there. The lady is walking amidst young men ಅಂದರೆ ಆ ಲೇಡಿ ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಥ್ರಾಂಗ್. ಥ್ರಾಂಗ್, can you observe the picture? It means crowd. ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಗುಂಪು ಅಥವಾ ಜನಸಂದಣಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಥ್ರಾಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಥವಾ ಕ್ರೌಡ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ರೌಡ್. ಥ್ರಾಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ರೌಡ್. There is a throng to protest the bill. This is a sentence. Next one, heed it. What's the meaning of heed it? Paid attention ಅಂದರೆ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳೋದು ಅಥವಾ ಗಮನ ಹರಿಸೋದು ಅಂತ. The old lady is not heeding the rumors. ಅವಳಿಗೆ ರೂಮರ್ಸನ್ನ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೇಲಿಂಗ್. ಹೇಲಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಗತಿಸು ಅಂತ. ಪೀಪಲ್ ವರ್ ಹೇಲಿಂಗ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಟು ದ ಕೋರ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪೈಲ್ಡ್. ಪೈಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಪುಟ್ ಒನ್ ಆನ್ ಅನದರ್, ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಜೋಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ಪೈಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಲೈಬ್ರರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಹೇಸನ್ಡ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೂಡ್ ವಿತ್ ಸ್ಪೀಡ್, ಜೋರಾಗಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಆತುರದಿಂದ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನಿದೆ? ದೇ ಹೇಸನ್ ಟು ಫೈಟ್ ವಿತ್ ಎನಿಮೀಸ್ ಅಂದರೆ ಎನಿಮೀಸ್ ಜೊತೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ವ? ಹೇಸನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜೋರಾಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಸನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಮೀಕ್. ಮೀಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೈಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದ, ಸೌಮ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಆಸ್ ಇಸ್ ಸೋ ಮೀಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಟಿಮಿಡ್. ವಾಟ್ಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟಿಮಿಡ್? ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಕರೇಜ್ ಅಂದರೆ ಅಂಜುಬುರ್ಕ ಅಂದರೆ ಏನಾರು ಹೋದರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಉಳ್ಕೊತಾನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ವ, ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಟಿಮಿಡ್. ಎಸ್, ದ ಬಾಯ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಟಿಮಿಡ್. ಅಂಜುಬುರ್ಕ ಅವನು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ? ಚೇಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ವ? ಟಿಮಿಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಟಾ. ಸ್ಟಾ ಮೀನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಚಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ತಿರುಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಸ್ಟರ್ ದ ಸ್ಪೂನ್ ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಶುಗರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗೇಯೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಡಿ. ಗೇಯೆಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗೇ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂತ. ಗೇಯೆಸ್ಟ್, ಹ್ಯಾಪಿಯೆಸ್ಟ್. ಲ್ಯಾಡ್ ಅಂದರೆ ಬಾಯ್. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಸ್ವಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಲ್ವಾ? ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಲ್ಯಾಡ್. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳೋದು ಲ್ಯಾಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಗೇಯೆಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆನಂದದಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ. ಜಾನ್ ಈಸ್ ದ ಗೇಯೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪಾಸ್ಡ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೇಟೆಡ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅ ವೈಲ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೀವು ಗೇಮೆಲ್ಲ ಆಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವ? ರವಿ ಪಾಸ್ ದ ಗೇಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ದ poem. The woman was old and ragged and grey and bent with the chill of the winter's day. The street was wet with the recent snow
and the woman's feet were aged and slow. What's the meaning of this? The woman was old and ragged and grey. She was very old woman. Here the poet is tell us about the old woman. Old woman ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳು? Ragged. What's the meaning of ragged? Yes, torn out, badly torn out ಅಂದರೆ ಹರಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವುಮನ್ನು ಹರಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ಅವಳಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಂಟ್ ವಿತ್ ದ ಚಿಲ್ ಆಫ್ ದ ವಿಂಟರ್ಸ್ ಡೇ. ಆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ? ಬೆಂಟ್, ಆ ಚಳಿಗೆ ನಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅಂದರೆ ಅವಳು ಬಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ದ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ವಾಸ್ ವೆಟ್ ವಿತ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಸ್ನೋ. ವಾಟ್ಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ನೋ? ಎಸ್, ಹಿಮ ಅಥವಾ ಮಂಜು ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ವ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ನೋ ದ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ದ ರೋಡ್ ವಾಸ್ ವೆಟ್, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ? ತೇವದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ, ಹಿಮದಿಂದ ಕೂಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವುಮನ್ಸ್ ಫೀಟ್ ವರ್ ಏಜ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೋ. ಶಿ ವಾಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಮೇ ಸ್ಲಿಪ್. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ. ಶಿ ಸ್ಟುಡ್ ಅಟ್ ದ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಯ್ಟೆಡ್ ಲಾಂಗ್, ಅಲೋನ್, ಅನ್ಕೇರ್ಡ್ ಫಾರ್, ಅಮಿಡ್ ದ ಥ್ರಾಂಗ್ of human beings who passed her by, nor heeded the glance of her anxious eye. Yes, she was waiting to cross the road, but no one cared for her, no one helped her. ಅವಳಿಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವಳು ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಯಾರು ಕೂಡ ಅವಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವಳ ಕಡೆ ಜಸ್ಟ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಿ ವಾಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ದ ರೋಡ್, ಬಟ್ ನೋ ಒನ್ ready to help her. Next one. Down the street with laughter and shout, glad in the freedom of school let out, came the boys like a flock of sheep, hailing the snow, piled white and deep. Yes, here the poet says, down the street with laughter and shout, glad in the freedom of school let out. The boys, when they will go from the school, they are very happy. How do you feel? ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಜೋರಾಗಿ ಚೀರ್ತಾ ಹೋಗಲ್ವಾ? ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಟ್ಟರು ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಆ ವುಮನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ವೆನ್ ದ ವುಮನ್ ವಾಸ್ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್, ದೇರ್ ಕೇಮ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್. ಕೂಗಾಡ್ಕೊತ ಹುಡುಗರು ಬಂದರು. ಹೇಗೆ? ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಾಡ್ಕೊತ, ಜೋರ ನಗಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಕೇಮ್ ಲೈಕ್ ಎ ಫ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಶೀಪ್. ದ ಪೋಯೆಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪೋಯೆಟಲ್ಲಿ. ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಕೇಮ್ ಲೈಕ್ ಎ ಫ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಶೀಪ್. ಕುರಿ ಮಂದೆ ಥರ ಹುಡುಗರು ಬಂದರು. ಕಂಪೇರಿಂಗ್, ಶಿ ಈಸ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಶೀಪ್. ಹೇಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಕುರಿ ಮಂದೆ ಥರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇಮ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಫ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಶೀಪ್, ಹೇಲಿಂಗ್ ದ ಸ್ನೋ, ಪೈಲ್ಡ್ ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೀಪ್. ಹೇಲಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ? ಸ್ನೋನ, ಅಂದರೆ ಹಿಮನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಮಂಜಿಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪಾಸ್ ದ ವುಮನ್ ಸೊ ಓಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೇ, ಹೇಸನ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆನ್ ದ ವೇ, ನೋ ಆಫರ್ ಅ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಹರ್, ಸೊ ಮೀಕ್, ಸೊ ಟಿಮಿಡ್, ಅಫ್ರೈಡ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್. ಪಾಸ್ ದ ವುಮನ್ ಸೊ ಓಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೇ. ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಪಾಸ್ ದ ವುಮನ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವಳಿಗೆ ಏನೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹೇಸನ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆನ್ ದ ವೇ. ಹೇಸನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೂವ್ ವಿತ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಜೋರಾಗಿ ಹೋದ್ರು ಮಕ್ಕಳು, ಆದರೆ ಆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಾರ್ ಆಫರ್ ಅ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಹರ್, ನೋ ಒನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ವುಮನ್. ಯಾರು ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿಗೆ. ಹೌ ವಾಸ್ ದ ವುಮನ್? ಸೋ ಮೀಕ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಭಾಳ ಮೃದುವಾಗಿದ್ಲು. ಟಿಮಿಡ್ ಅಂತ ಅಂಜ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಅಫ್ರೈಡ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವಳಿಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ, ಮೂವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಸ್ಟಾಪ್, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಕರೇಜ್, ಅಂದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಮೂವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂಥೇಳಿ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಲೆಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ವೀಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಹಾರ್ಸಸ್ ಫೀಟ್, ಶುಡ್ ಕ್ರೌಡ್ ಹರ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಲಿಪರಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೇಮ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆರ್ರಿ ಟ್ರೂಪ್, ದ ಗೇಯೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಡಿ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. Yes, here the poetess says us. Let the carriage wheels are the horses' feet. ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಹಾರ್ಸಸ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜನಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ರೋಡಿಗೆ ತಳ್ಳಿಬಿಡ್ತಾರೋ ಅಂಥೇಳಿ ಅವಳು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? Yes, at last came one of the merry troop.
ದೆರ್ ಕೇಮ್ ದ ಹ್ಯಾಪಿಯೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೂ, ಅವನು ಮೆರ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟ್ರೂ. ದ ಗೇಯೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಡಿ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. ಗೇಯೆಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿಯೆಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೇವಲ್ವಾ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಲ್ಯಾಡಿ ಮೀನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಡ್, ಬಾಯ್. ಹ್ಯಾಪಿಯೆಸ್ಟ್ ಬಾಯ್, ಆ ಗುಂಪಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಯ್ ಬಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಹಿ ಡೂ? ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು? ಡಿಡ್ ಹಿ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ವುಮನ್? ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾನಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಡನ್. He paused beside her and whispered low, I'll help you across if you wish to go. Her raised hand on his strong young arm she placed and so without hurt or harm. The boy says, boy ಹೇಳ್ತಾನೆ. Pause means ನಿಂತ್ಕೊಂಡ ಅಜ್ಜಿ ಹತ್ರ. He paused beside her and whispered low. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಪಿಸು ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. I'll help you across if you wish to go. ನೀನು ಆ ಕಡೆ ದಾಟೋದಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಾ? ಕೇಳ್ದ ಹುಡುಗ. ಅಜ್ಜಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? Her raised hand on his strong young arm she placed her hand. Please help me to cross the road, she requested. ಅಂದರೆ ಅವಳು ಬಾಯಿ ಮಾತಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವಳ ಕೈಯನ್ನು ಆ ಹುಡುಗನ ಕೈ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ದ ರೋಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಹೌ ಡಿಡ್ ದ ವುಮನ್ ಕೀಪ್ ಹರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್? ಹೇಗಿಡ್ತಾಳೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ನ? ಶಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ವಿತೌಟ್ ಹರ್ಟ್ ಹರ್ ಹಾರ್ಮ್. ಅಜ್ಜಿ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕೈನ ಇಕ್ಲು. ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್? He guided the trembling feet along, proud that his own were firm and strong. Then back again to his friend he went, his young heart happy and well content. How did the boy guide the woman? ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು? He guided the trembling feet along. ಎದ್ರುಕೊಂಡು ಅಜ್ಜಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಾಜಿ ಬಾಜಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Proud that his own were firm and strong. Then back again to his friends he went, his young heart happy and well content. ಅಜ್ಜಿಗೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅವನು ಆ ಕಡೆ ರೋಡನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅವನ ಟ್ರೂಪ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಹೌ ಡು ಯು ಫೀಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವೆನ್ ಯು ಹೆಲ್ಪ್ ಸಮ್ ಒನ್? ನೀವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ? ಬೇಜಾರಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಏನೋ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ನಾನು ಅಜ್ಜಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ. ಅದಾಗಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗಲೇ ನಾವು ಓದಿದ್ದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಆ ಬಾಯ್ ಮಾಡೋದು. ಐ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮನ್, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಬಾಯ್ ರಿಜಾಯ್ನ್ ಟು ಹಿಸ್ ಟ್ರೂಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಶಿ ಈಸ್ somebody's mother, boys, you know, for all she is aged and poor and slow. And I hope some fellow will lend a hand to help my mother, you understand? If ever she is poor and grey, when her own dear boy is far away. Yes, when the boy returned to his friends, he is telling to them, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ನನಗೆ, she is somebody's mother, boys, you know, ಅವಳು ಯಾರ್ದೋ ತಾಯಿ. ಅವಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಯಾರೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಹೌದಲ್ವಾ ಅಂಥೇಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, someone will help us or our family members when they are in difficulties, when they are in trouble. We should help. Next one. And somebody's mother bowed low her head in a home that night, and the prayer she said was, God be kind to the noble boy who is somebody's son and pride and joy. The boy is telling to his friends like that. Here somebody's mother praying before the God like this. ಹೇಗೆ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ನೋಡಿ, ಅಜ್ಜಿ ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲ, ಅವಳು ಕೂಡ ತನ್ನ ತಲೆನ ತಗ್ಸಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ. ಏನಂತ? God be kind to the noble boy, kind hearted boy who is somebody's son and pride and joy. ಎಷ್ಟು ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡು.
ಇದೇ ಸಿಗೋದು ಮಕ್ಕಳೇ. ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವರು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ, ಒಳ್ಳೆಯವನಪ್ಪ ಅಂತಾರಲ್ವ, ಅದರಲ್ಲೇ ಖುಷಿ ಸಿಗೋದು. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಪುವರ್ or the people when they are in need? Yes children, we can help them. Yes, this is the poem Somebody's Mother. Here the poem begins with a sad things, it ends happily. Have you understood? Yes, let us check our understanding. Choose the correct answer. The first one, the woman in this poem was, what was the woman? Hurried, slow, urgent or happy? Yes, she was very slow. The woman in the poem was slow. Then the second question, the woman was waiting too. Why was the woman waiting? To meet her friend, to wish the boy, to cross the road or to see the horse. What is the correct answer? Yes, answer is to cross the road. Very good. The next one, the woman was helped by, who helped the old woman? Yes, the troop, the throng or the crowd and the people. The last option is the gayest lad or the happiest boy. Who helped the old woman? Very good. The gayest lad helped the old woman. Next one, answer the following extracts. There are few extracts in this poem. Let us discuss. The first one is, I'll help you across if you wish to go. I'll help you. Here, who is I? Ili I andre yaru. Very good. The gayest lad or the boy is I. Next one, who is you here? Ili you andre yaru? Very good. Answer is the old woman. And the third question is, where did she wish to go? Why she was waiting? Yes, answer is correct. She wished to cross the road. The next one, God be kind to the noble boy. Who said this? God be kind to the noble boy. Who is the speaker here? Who said this? Very good. The old woman is the speaker. The second one, why did she pray for the boy? Why? Because the boy helped her to cross the road. ಹೌದಲ್ವಾ? ಬಾಯ್ ಅವಳು ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅವಳು ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ವೇರ್ ವಾಸ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್? ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ದ ವುಮನ್ ವಾಸ್ at her home. When she was praying, she was at home. Yes, let us appreciate the poem. Rhyme scheme of the poem. Rhyme scheme ಹೇಗಿದೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ರೈಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ವಾ? ಎಸ್, ದ ವುಮನ್ ವಾಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ragged and grey and bent with the chill of the winter's day. Observe this, grey day. The street was wet in a recent snow and the woman's feet were aged and slow. Here the rhyme scheme is AABB. That means first line and second line have the same sound, grey day. Are you observing? Grey day, the same sound. That means AA. The first line and second line have the same rhyme scheme. And the third line, the street was wet with a recent snow and the woman's feet were aged and slow. Snow, slow, the same sound, O sound. So, that is B. The third and fourth line have the same sounds at the end. This is the rhyme scheme in this poem. AA, BB. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟಾನ್ಸದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಸೌಂಡ್ ಇದೆ. ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಫೋರ್ತ್ ಲೈನ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಸೌಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು AABB ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ರೈಮ್ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂದರೆ ಅಲಂಕಾರಗಳು ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಲಂಕಾರಗಳಿದೆ? ಅಲಂಕಾರ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಾವು
ನಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಲ್ವ, ಹಾಗೆ ವರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಕೂಡ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅಲಂಕಾರನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಓದುಗರಿಗೆ ಅಥವಾ ಕೇಳುಗರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಸತಿದೆ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥೈಸಲಿಕ್ಕೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸಿಮಿಲಿ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಮಿಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಕೇಮ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಫ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಶೀಪ್. ಹುಡುಗರು ಕುರು ಮಂದೆ ಥರ ಬಂದರು. ಹುಡುಗರನ್ನು ಯಾವುದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಕುರಿಗಳ ಮಂದೆ ಅಥವಾ ಗುಂಪಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಫ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಶೀಪ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಮಿಲಿ. ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಇನ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, alliteration. Alliteration here, and so without hurt and harm. Here the sound of H is repeated, and so without hurt and harm. ನೋಡಿ, ಆ ಸೌಂಡ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಅಲಿಟರೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, synecdoche is young, heart and happy and well content. Here the heart is happy means the boy was happy. Next one, antithesis. Here the example is a aged hand on his strong young arm. That means here ನೋಡಿ, opposite words aged and young have been used. ನೋಡಿ, ಯಂಗ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡು ಓಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಏಜ್ಡ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಲ್ವಾ. ಈ ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ಸನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಂಟಿಥಿಸಿಸ್, ಆ್ಯಂಟನಿಮ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ. ಆ್ಯಂಟಿಥಿಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ವಿರೋಧಾಭಾಸ, ವಿರುದ್ಧ ಪದಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಂಗ್ ಆರ್ ಏಜ್ಡ್ ಆರ್ ಯಂಗ್, ಇದು ಎರಡು ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಆ್ಯಂಟಿಥಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. These are the figures of speech used in this poem. Next one, take the home assignment. Answer the following questions. Where was the woman standing? Why was she standing there? Second question, how did the boy help the old woman? Next, what made the boy happy? The last one, what are the children compared to? These are the questions you should answer. Thank you very much and enjoy the Samveda classes.